My name is Vanessa Fong. I run an architectural firm called VFA, as well as a co-working space for the architectural and interior design community called Fold. I'm Mark Erickson. I'm Matthew Kennedy. And we're Studio North, and we're both the owners and principals. Hi, my name is Christine Leu. And I'm Alan Webb. And together we are LeuWebb projects. Moi, je m'appelle Maxim Bragoli. Vous êtes dans les bureaux de la Pepiniere. Pepiniere a été fondée il y a 3 ans par Jérôme Glad et Maxim Bragoli moi-même. My name is Stephen Bates. I'm both an educator and a practitioner. The practice is called Beites Co Design Studio. Je m'appelle Olivier Lajeunesse-Travers, je suis architecte à Montréal. On a parti avec Guillaume Marcoux Microclimat en 2013. On fait essentiellement de l'architecture résidentielle, mais également commerciale au Québec principalement. Donc, on a démarré le bureau en 2013 avec Lia Maston, qui est une amie, collègue architecte qui est maintenant à Toronto. Au départ, c'était l'idée de partir un bureau qui serait pas tant nécessairement un bureau de service d'architecture, mais vraiment de promotion. Donc, où est-ce qu'on allait construire, concevoir, puis vendre des projets d'architecture à l'intention peut-être de plus petits lots, en fait, des projets de micro-habitation. Puis on comprenait pas pourquoi Montréal, malgré toute l'aura de créativité, on réussissait pas à faire de la créativité à l'extérieur des murs. On s'était dit, on va l'essayer. Avec le village, on a bien vu que les gens étaient favorables à ce genre d'initiative. C'était pas un trip de jeunes, mais bien un trip, un besoin collectif. Et on s'est rendu compte que le placemaking pouvait être une pratique qui était un éventuel cœur de métier, si on veut. Especially the first couple years starting at VFA, I think it was trying to figure out and balancing working on architectural projects, working on developing the business, which is a whole other job in itself, and then working at family life, being around for my family. I think trying to balance that in the beginning was definitely a struggle, and I was, back to working till 2 a.m. But I think there was also a different drive because it is my own firm. I really wanted to be doing that, and I think when you're working till 2 a.m. for yourself versus for an employer, there's a difference in that. Le défi, je pense, de la relève est pas différent des défis des bureaux des architectes ailleurs au Québec. C'est-à-dire que, comme architecte au Québec, on doit toujours parler de notre pertinence à des clients. Dans certains cas, spécialement dans le milieu résidentiel, il y a toujours la petite question qu'on se pose à savoir, est-ce que je pourrais le faire moi-même? Est-ce que je serais capable de concevoir ma maison? Puis quand les gens viennent nous voir, c'est souvent parce qu'ils viennent nous voir avec des mandats qui sont assez complexes. Pour nous, ça a été très facile de faire valoir notre utilité puis notre caractère essentiel parce qu'on arrivait à donner des solutions simples à des mandats, souvent des fouillis de programmes qui allaient dans plusieurs directions pour essayer de les condenser à l'intérieur d'un projet. Puis si notre premier défi, donc, ça n'a pas été de prouver notre pertinence parce qu'on avait pris une niche qui était très, très complexe. Don't abandon your ethics as you kind of move through. So something that's very important to us is to be able to pay the people that we work with. At times people have offered to volunteer to work for us for free, and that's something we're actually very conscientious about not doing. Related to one of our earlier struggles about time, it's like, well, we could have asked volunteers to do a lot of the work that we were doing because our budgets were tiny and we were barely paying ourselves. But at a certain point, I think we were unwilling to abandon that kind of principle of, okay, we must pay the people we work with. The biggest thing when we first started, we tried to do everything ourselves, like manage our books to like building our projects. And I think the biggest thing we learned was relying on expertise of other people and, having like a great business manager and accountant and bookkeeper and, just taking advice from like my parents who are entrepreneurs, like people I've like had owned businesses before, whether it's not in architecture or but like similar woes and issues that they have. So just like learning from other people. To be honest, like I thought architects made things. Like I didn't know that architects didn't really make things until
I went to architecture school. You can begin to use algorithms that begin to inform the design. You can start looking at generative design or using software that is not intended for architecture, let's say animation software, and how can you begin to embed, let's say, assembly logics within an animation and then take that animation from the digital realm into the physical realm. We depend a lot on those on-site relationships with our tradespeople, and having gone through it ourselves, like our first projects, we did everything ourselves and really figured out, you know, how we think things should look and certain details, and so now those have sort of evolved and carried through our practice to the point where we can go to a trade and they have a certain way about it, and we'll be like, well, we do it this way, and we know it can be done that way because we've done it ourselves. Beites Co, the Co is really all about the collaboration, the co-conspirators in these projects, and without them having a small practice, it's critical. Their input, not at the end of the project because it would necessitate an entire redesign, but really at the beginning, even at the schematic and design phase or when we're proposing the project. So it's really, really important. So I think firms now are sort of definitely putting their guards down. They see that if we can help each other, the whole profession benefits and the whole profession gets stronger. PR is very important. I would definitely say, people that know me, I'm a very private person, so I seldom use Instagram, Facebook. I never use Twitter. I'll be honest, if we had someone dedicated to social media, we'd probably be much more successful as a practice. But also, I think the biggest thing is word of mouth. The best PR you can do is like do a hell of a job and impress your client and leave a really good, end with a really good relationship. And then, you know, every time somebody comes to their house and they're like, wow, this is beautiful, then they can say, yes, they did a great job. I would highly recommend them. And then that'll lead to more projects, right? Because you get invited back to the parties. Yeah, or get invited. That's how you know you did a good job. Yeah, or invited to their wedding. Yeah, that's how you know you did a good job. Yeah. I think mentorship is critical. I mean, even the projects that I engage in, you know, I share a space here with another architect that has an office in the front. I have professors of mine that I'm still very close to, and I consult them on a variety of different, not only design issues, but, you know, practical issues in terms of setting a practice and all the rest. So I think the mentorship is really, really important. It actually benefits your practice to allow students to come in and not to have these rudimentary tasks, but to actually be involved in the project, from design to full fabrication and installation. On essaie d'être, en gros, là, de façon très bonne, on essaie d'être extrêmement exigeant avec eux, parce que nous-mêmes, Guillaume et moi, on a été poussés beaucoup quand on était stagiaires en architecture, puis c'est d'un extrêmement motivant, mais c'est plaisant de voir qu'on progresse là-dedans. Donc, on essaie vraiment d'être pas tough, mais de leur en demander beaucoup, mais sur tous les points de vue, pas seulement sur l'art de concevoir un projet ou de le rendre, mais vraiment de A à Z pour le livrer. Et, en vérité, j'ai l'impression que ça pourrait en rebuter quelques-uns, mais que c'est vraiment du cas par cas, au final, les mauvaises expériences, parce que dans mon entourage, puis personnellement, je peux à peine les compter sur les doigts d'une main. Là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a énormément de travail qui a été fait de ce côté-là, puis c'est vraiment dû aux générations qui nous ont précédés, qui ont vraiment mis ça de l'avant. Puis c'est dû aussi, je crois, aux différentes cultures d'entreprise qui évoluent puis qui se développent en ce moment. You can answer. Oh, We what? make the same amount. So that's at least I can vouch for that part of it. Equal pay. Equal pay or not pay. Equal lack of pay. Yes. I remember hearing, even as a student, the idea that architecture needs to broaden, and we have such unique skill set in design, sensibility, really well-rounded education that can apply in a lot of different areas. I don't think it's really has gone as
far that direction as we had been led to believe as students. And so I definitely believe, things have to keep going, and we have to keep enlightening everyone else as to, we can really offer some interesting insights and skills to problems that are outside of, let's say, building construction projects. But I also think we do need to kind of hold on to some element of this kind of really specialized fundamental understanding, because if part of that informs all these other peripheral areas as well. Il faut surélever les gens pour pouvoir avoir des meilleurs discours avec les clients. Les clients doivent arrêter de couper les prix. Je pense qu'il y a eu une campagne qui a été initiée l'année passée pour redorer l'image de l'importance de l'architecture. Je crois qu'il faut continuer ça. Il faut continuer un peu comme le CPA investit pour dire c'est cool être comptable, c'est cool être en ressources humaines. Je crois que c'est cool être en architecture. Personne n'a besoin de le savoir. Mais si tu vas dans la rue, tu demandes aux gens à quoi sert l'architecture, les gens sont comme, écoute, c'est eux qui font les bâtiments. Oui, mais ils sont là les bâtiments, les aimes-tu? Ah, ça répond pas vraiment à ce que je veux. Ok, mais toi, qu'est-ce que tu verrais si c'était ton bâtiment? Es-tu content de ta maison? Les gens ont perdu confiance de la capacité de pouvoir faire les choses. Fait que l'architecte devrait être la personne qui redonne confiance à l'individu de cette capacité de faire son rêve.